Hoy, tu celular es tu campo de batalla en la seducción. WhatsApp es donde se gana o se pierde el juego. Dominar el arte del texto es dominar la atracción moderna. Antes de verla en persona, tu mensaje es tu carta de presentación. Cada palabra y emoji construye tu imagen en su mente. Prepárate. Lo que aprenderás aquí convertirá tu WhatsApp en tu mejor aliado. Sé un enigma, no un libro abierto. No cuentes toda tu vida en los primeros mensajes. El misterio es el afrodisíaco más potente. Responde con ambigüedad y deja que su imaginación trabaje. Ejemplo. Metido en algunos problemas, de los buenos, claro. Usa tus palabras para pintar cuadros, no para dar informes. El objetivo es ser juguetón y dosificar la información. Dale un tráiler emocionante, no toda la película. Ahora toca encender la tensión sexual, pero sin vulgaridad. La clave es la insinuación, no la obviedad. Lleva la conversación a lo sensorial y emocional. Ejemplo. Me pregunto a qué olerá tu cabello por la mañana. Escala gradualmente. Empieza con humor y misterio. Si ella responde bien, sube el nivel. Usa frases como: me estás haciendo pensar cosas que no debería. Haz que la anticipación sea el ingrediente principal. El doble sentido. El lenguaje de los dioses, el arte sutil de insinuar, de sugerir, de pintar con palabras un cuadro que va más allá de lo evidente. Es una herramienta poderosa, un juego de ingenio que puede encender la chispa de la conexión y llevar una conversación a territorios inexplorados. Pero, ¿cómo dominar este arte? ¿Cómo convertirte en un maestro del doble sentido? Es tu arma secreta, tu as bajo la manga en el juego de la seducción. No se trata de ser vulgar ni explícito, sino de ser astuto, de jugar con la ambigüedad y de dejar que la imaginación haga el resto. Se trata de sembrar una semilla de picardía en la mente de la otra persona, de invitarla a descifrar el mensaje oculto entre líneas. Es un juego mental, una partida de ajedrez donde cada palabra es una pieza que se mueve con intención. Se trata de anticipar la jugada del otro, de saber cuándo atacar y cuándo retirarse. Es un baile delicado entre la inocencia y la insinuación, donde el objetivo es mantener la tensión y la curiosidad. Un código privado entre ustedes. Un lenguaje que solo ustedes dos entienden. Un universo de significados compartidos que fortalece el vínculo y crea una atmósfera de intimidad. Es como tener un chiste interno que nadie más comprende. Una complicidad que los une y los hace sentir especiales. Si ella dice, tuve un día duro, una frase aparentemente inocente que puede esconder un deseo de consuelo, de atención, de un escape a la rutina. Responde, ¿necesitas que te ayude a relajarte? Una invitación sutil a algo más que un simple masaje, una promesa de placer, de desconexión, de una noche inolvidable. Usa palabras con doble significado según el contexto. El contexto es clave. Observa, escucha, analiza. ¿Qué está sintiendo la otra persona? ¿Qué necesita? ¿Qué desea? Adapta tu lenguaje a la situación y elige las palabras adecuadas para crear el efecto deseado. Ejemplo. ¡Qué envidia me da esa cama! Ojalá pudiera meterme contigo. A dormir, claro. Una forma ingeniosa de expresar un deseo sin ser demasiado directo. Un juego de palabras que puede provocar una sonrisa y abrir la puerta a la imaginación. El objetivo es crear complicidad y humor. No te tomes demasiado en serio. Ríete de ti mismo, de tus errores, de tus ocurrencias. El humor es un afrodisíaco poderoso que puede romper barreras y crear una conexión instantánea. No fuerces el doble sentido, no intentes ser ingenioso a toda costa. La espontaneidad es fundamental. Déjalo fluir naturalmente. Como un río que serpentea a través del paisaje, el doble sentido debe surgir de forma orgánica, sin esfuerzo, como una extensión natural de tu personalidad. Juega con las palabras, experimenta, diviértete. No tengas miedo de ser creativo, de romper las reglas, de inventar tu propio lenguaje. Y transforma la conversación en un juego de seducción. Un juego donde el premio es la conexión, la intimidad, el placer de descubrir al otro en un nivel más profundo. Recuerda, el doble sentido no es solo un truco, es una forma de arte, una expresión de tu ingenio y tu personalidad. Domínalo y verás cómo se abren nuevas puertas en el mundo de la seducción.
Let's move on to the practical side of things. We've talked about the theory, the mindset, and the importance of connection. Now, it's time to arm you with some actual messages you can use to spark that initial interest, reignite a fading flame, or simply keep the conversation flowing in an engaging and memorable way. Think of these as templates, starting points, or even just inspiration to get your creative juices flowing. Remember, the best messages are those that are authentic to you, but sometimes a little nudge in the right direction can make all the difference. To truly capture her attention, you need messages that stand out from the digital noise. In a world of generic greetings and predictable small talk, your words need to be a beacon, signaling your unique personality and genuine interest. It's about crafting messages that are not only engaging, but also leave a lasting impression, making her want to know more about the person behind the screen. To initiate a conversation, consider this approach. It's all about planting a seed of curiosity and intrigue. I just saw something that reminded me of you, and I couldn't help but smile. This message is simple, sweet, and effective. It shows that you're thinking of her, and it creates a positive association with you in her mind. It's a subtle way of saying, "You bring joy to my day." Now let's talk about how to rekindle a connection that might have cooled off a bit. Sometimes, life gets in the way, and conversations fade. But with the right message, you can reignite that spark and bring back the excitement. Problem: I can't concentrate, 'cause I keep thinking about our conversation. This message is playful, flirty, and shows that you're genuinely interested in her. It implies that your previous interaction was memorable and that you're eager to continue the conversation. It's a great way to subtly remind her of the connection you share. What if she sends you a selfie? This is a golden opportunity to show your appreciation and make her feel confident and beautiful. Warning: that smile should come with a risk of distraction label. This message is complimentary, witty, and shows that you're paying attention to her. It's a lighthearted way of acknowledging her beauty and making her feel special. It also adds a touch of humor, which can be very appealing. If you've established a level of trust and comfort, you can venture into more suggestive territory. But remember, always be respectful and mindful of her boundaries. I like the photo, but it distracts me from thinking about what's not in it. This message is bold, suggestive, and leaves a lot to the imagination. It's a way of expressing your desire and hinting at a deeper connection. However, use this one with caution, and only when you're sure it will be well received. In the lead up to a date, anticipation is key. You want to build excitement and make her look forward to spending time with you. Tomorrow, you, me. Get ready not to be bored for a single second. This message is confident, playful, and promises a good time. It sets the expectation for an exciting and engaging date, making her even more eager to see you. Or, you could try this alternative approach. I have a little surprise planned for tomorrow. Hint: you're going to like it. This message is mysterious, intriguing, and creates a sense of anticipation. It piques her curiosity and makes her wonder what you have in store for her, making the date even more exciting. Anticipation is key. Make her wait for the date like it's a premiere. Build the excitement, create a sense of mystery, and let her imagination run wild. The more she anticipates the date, the more likely she is to have a great time. Don't just copy and paste. Adapt the examples to your own style and personality. The most effective messages are those that feel authentic and genuine. Let your own voice shine through and make the messages your own. The key is to be intriguing, funny, and respectful. Find the balance between playful banter and genuine interest. Show her that you're not only interested in her physically, but also in her thoughts, feelings, and personality. That's how you create a lasting connection. El ritmo de tus respuestas es tan importante como el contenido. Responder siempre al instante muestra desesperación. Tardar demasiado, desinterés. Varía tus tiempos y demuestra que tienes una vida interesante. A veces responde rápido, otras desaparece un rato. Termina la conversación en el mejor momento. Me encantaría seguir, pero tengo que irme. Deja que ella quiera más. Alterna mensajes largos y cortos. Juega con el ritmo. La imprevisibilidad es adictiva. El respeto es la base de toda atracción genuina. Nunca envíes fotos íntimas no solicitadas. No insistas si no responde. La desesperación espanta. Dale espacio y acepta si no está interesada. Lee sus límites y reacciones.
No todas disfrutan el mismo nivel de coqueteo. Si responde con monosílabos o tarda mucho, baja el tono o cambia de tema. No la presiones ni la juzgues. Un verdadero seductor calibra y respeta siempre. Saber cuándo parar. It's a skill, a form of self-awareness that can save you from unnecessary heartache and wasted energy. In the realm of relationships, understanding when to disengage is just as crucial as knowing when to pursue. It's about recognizing the subtle signs, the unspoken cues that indicate a shift in interest or a lack of reciprocity. Es tan importante como saber avanzar. Knowing when to stop isn't about giving up easily. It's about respecting your own worth and recognizing when your efforts are not being met with equal enthusiasm. It's about preserving your emotional well-being and redirecting your energy towards connections that are more fulfilling and reciprocal. Si sus respuestas son cortas o genéricas, if you find that the messages you receive are consistently brief, lacking in substance, or filled with generic responses, it's a signal worth paying attention to. Es señal de desinterés. It's an indication that the other person may not be as invested in the conversation or the connection as you are. These curt replies often mask a deeper lack of engagement. Si tarda días en responder, if you're consistently waiting days, even weeks, for a response, it's time to reevaluate the situation. No eres su prioridad. It's a clear sign that you are not a priority in their life. While everyone gets busy, consistent delays in communication often point to a lack of genuine interest. No insistas ni preguntes si le pasa algo. Resist the urge to constantly follow up or inquire about their well-being. Deja que la conversación muera con dignidad. Allow the conversation to fade away gracefully. Sometimes the most dignified response is to simply let go. Si nunca inicia la conversación, if they never initiate contact, if you're always the one reaching out, it's a significant red flag. Su interés es bajo. Their level of interest is likely minimal. A healthy connection involves mutual effort and initiation. La atracción debe ser mutua. Attraction should be a two-way street. Both parties should be equally invested in nurturing the connection and fostering a sense of mutual interest. No seas el animador de su WhatsApp. Don't become the sole entertainer of their WhatsApp. You shouldn't have to carry the entire weight of the conversation. Haz un último intento divertido. Make one last playful attempt to spark their interest. Send a message that reflects your personality and sense of humor. Pero si no cambia, sigue adelante. But if their behavior remains unchanged, if they continue to show a lack of engagement, it's time to move on. Don't dwell on what could have been. Focus on what can be. Tu tiempo y dignidad valen más. Your time and your dignity are far more valuable than chasing after someone who doesn't appreciate your worth. Invest your energy in connections that are reciprocal, fulfilling, and respectful of your time and emotions. Remember, knowing when to stop is an act of self-love and a step towards finding relationships that truly enrich your life. Este es solo el inicio, la práctica hace al maestro. Atrévete a experimentar, cometer errores y aprender. No te tomes el coqueteo demasiado en serio, diviértete. Sé auténtico y adapta las técnicas a tu personalidad. La autenticidad es magnética, encuentra tu propio estilo. Recuerda siempre el respeto juega. Sé atrevido pero nunca cruces la línea. El objetivo es conectar, no coleccionar trofeos. Ahora sal y juega el juego como un campeón. El poder está en tus manos.